أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hello and welcome to another session on strategic management. I'm Safiullah Shinwari. In today's lecture session, we're going to explain the IE, internal and external evaluation matrix. And also at the end of the lecture, we're going to provide a practical and graphical example for the IE matrix. But before we begin our today's lecture, let me remind you about the previous lecture in which we studied the two important topics which are linked with IE matrix. The first one was the EFE matrix, the external factor evaluation matrix, in which the organization studied or audit the external environment and evaluated or monitored the external factors which can have an impact on the business and also on the performances of the business. Those external factors were the threats and opportunities. And then we constructed, the EFE matrix in which, we assigned weight for all those factors that we have listed. And then we assigned the ratings from 1 to 4 in rating and weight multiplied by each other. And finally, we got total weight for each variable. And then we got total weight for the organization. Then we discussed the IFE matrix, internal factor evaluation, which was used as a strategic tool to audit or study the internal environment and also the internal factors which can have impact on the business and also on the performances of the business. Those internal factors were the strength and threat for the organizations. So we have listed some important internal factors. We assign weight based on the low importance and also very importance. And then we assign ratings based on the weaknesses and strength from 1 to 2. So there were, the major weakness and also the minor weakness. 3 to 4, the minor strength and the major strength. And then, we multiplied the weight by rating. We got total weighted score. And then at the end, we got, the total weighted score for the organization. In today's session, we are going to get, those results from the internal factor and from the external factor. And we are going to construct one suggestive model, that is the IE matrix. यानी the IE matrix के कदम score इस्तेफादा हमेशा او از IFE و از EFE گرفته میشه که بیاین سرزی ما شما throughout the lecture انشالله صحبت میکنیم. The IE, internal and external evaluation matrix, is a strategic management tool. ایرا از خاطر strategic management tool میگه که تمام استراتژی را یک اداره که فرمولیت میکنه او را با اساس ماتریکس ها فرمولیت میکنه. یعنی زمانی که ما SWOT analysis matrix خواندیم، SWOT هم به خاطر ازی استفاده میشه تا که internal و external environment ما مطالعه کنیم. TOWS matrix به خاطر strategy formulation استفاده میشه. Pestle analysis استفاده میشه تا که organizations یا که هستن different frameworks و different tools استفاده میکنن تا که environment خود مطالعه کنه. و این strategic management tool از خاطر میگه که با اساس اینمی matrix ها که هستن ادارات استراتژی خود با different times create میکنه و formulate میکنه. So IE matrix is used to analyze the current position of the divisions and suggest the strategies for the future. IE matrix is position فیلی business یا position یک division یا یک unit مطالعه میکنه و current positionش آن میبینه که آیا weak position قرار داره یا the strong position قرار داره یا the average position قرار داره و با اساس این positions که از باز strategy را میتونه که یک organization formulate کنه و را implement کنه. The internal external matrix is based on analysis of internal and external business factors. خب قبلا ما براتون گفتم که IE matrix که هست ای بر اساس internal external business factors جور میشه. The internal factors ما شما strength و weaknesses مطالعه کردیم the IFE matrix. و the external factors که هست the EFE matrix ما شما
opportunities and threats ura mutala kanem azubar ma total score amad u total score kyas ura ma da yak model place में करें वो पोजीशन बिजनेस मालूम में करें वो बस आसुसु क्या स्मॉल स्ट्रेटजी को डिफाइन में करें आज नमी खातर के अर्दू रिजल्ट आज इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स दयाक मॉडल जोर में या दयाक मॉडल क्या कंस्ट्रक्ट में आज नमी खातर नौ में चालू क्या स्मॉल एक जाए में करें I stands for internal व E stands for external. The IE matrix is the continuation of the EFE matrix in IFE matrix models. ونمو قبل تكرار شده कि IE matrix كاس E بإدامة يا بجريان ونمو EFE و IFE matrix جور میشه یعنی از اونجا نتیجه را میکنیم و در اینجا را پلیس میکنیم یا جای بجای میکنیم. Okay, let's talk about the IE matrix. There is a graphical presentation of the IE matrix, but before we are going to discuss that graphical presentation, so on your left, let's discuss. There are a few important lines for understanding this graphical presentation. The internal external IE matrix is based on two key dimensions. The IE matrix do dimensions ya do about bisar muhim mein basha. The IFE total weighted score score ke as IFE badast amada yani as internal factor evaluation कि मो شما دا लेक्चर प्रीवियस کار کردیم از او که کدام سکور برای ما حاصل شد که او 2.96 بود این او با سر x axis نوشته میشه in the EFE total weighted scores on the y axis و مجموع EFE سکور که بود او 2.98 بود که او را ما بالای y axis نوشته میکنیم. خب حالا بیایم با این گرافیک که گراف شما ببینین شما میبینین در کل 9 سیلز می باشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و این 9 سیلز که است و این نمبرز ای با خود معنا داره یعنی زمانی که بزنس پوزیشن ما که است در 2 3 6 قرار بگیره یعنی بزنس پوزیشن ما که است استرانگ می باشه ما انترنلی استرانگ می باشیم و اکسترنلی که است برای ما که است مثال پوزیشن ما بسیار خوب است و انترنل استراتژی ما که است او کارآمد است در وقت که است ما در حالت گروت می باشیم ما میتونیم که بزنس خود دیگه هم گروت بدیم ما میتونیم مارکت دیولپمنت کنیم پروداکت دیولپمنت کنیم مارکت پنتریشن کنیم vertical integration کنیم backward forward integration horizontal integration شوا so we can use various of strategies in order to grow and build our business because we have strong internal strategies we have strong internal position and also in the industry also we have very good position and we have opportunities to grow. But whenever our business position happens to be at 159 it means we are in this location which is the average position for the business yani internally moshmo the average is them yani business strategy ما کیاس فعلا و business position ما کیاس او the average position است دیگه در وقت ما میتونیم که از hold and maintain strategy استفاده کنیم میتونیم که business خدا hold کنیم یعنی stabilize باشیم stability را ما شما apply کنیم the stability شما دیدین که no pause می باشه یا مثال profit strategy می باشه یا مثال turn around strategy میتونه یا market development یا product development میتونه که از strategy استفاده کنیم. But whenever our business happens to be at 478 زمانی که در سیلز ما قرار میگیریم این سیلز همیشه که است مثال از 1 گرفته تا 2 می باشه که در این وقت ما weak هستیم it means our position is weak و the external factors که است هم ما در low قرار میگیریم یعنی در industry که است ما بسیار در low positions قرار میگیریم در این وقت business ما که است در position بسیار خراب است اداره میتونه که از مختلف استراتژی استفاده کنه harvest and divest کنه retrench کنه so liquidate کنه so these are the different strategies which can be used by the business organizations. Let's discuss scores and meaning of the IE matrix. The IE matrix scores ichi monadara from 1.0 to 1.9 represent a weak position weak internal position yani internally ما weak هستیم. If I go back شما ده گراف ببینین اگر ما از یک گرفته تا 2 دینی موقعیت قرار بگیریم internally so we are very weak اگر externally هم ما از یک تا 2 قرار بگیریم so our business position is very low in the external market so from 1 to 2 this is considered to be the weak position.
from 2.0 to 2.9 represents an average internal position. You can see it from 2 to 3. It means now there is a score of 2.56. So 2.56 considers to be the average position. अगर ये line हम straight draw करें, ये cross में करना 852. वागर ما the external environment हम the medium قرار بگیریم. وازون جمع یک line draw کنیم که 4.6. intersection is یا که از the 5 قرار میگیره. یعنی یا که یک دیگر قطع میکنه او the 5 می باشه. دیگه the 5 که یا یک دیگر قطع میکنه اردو خطوط بیمان هستن که سنتر برای ما 5 است و ما the 5 که قرار میگیریم بیمان هستن که ما the average position هستیم. The average position strategy ما باید چی باشه؟ hold in maintain. 3.0 to 4 represents a strong internal position. از 3 گرفته تا 4 برای ما که strong internal position نشان میده. It means if you see it, on the x-axis, the internal factor evaluation, if we get the score around 3 to 4, it means 3.5, 3.6, 3.9. So the line will go up 963. So अगर मैं externally हम बाइनमी शक्ल score बिगड़ें 3.5, 3.6. So the line will come and it will cross 1, 2, 3. Intersection is your case then या किधर ख़त्म में करना दो खतूत उ द से खुदा ख़त्म में करना यानी position में क्या द से में करार में गिरम. So 3, 2, 6 considered to be the growth cells. दायु business में तना कि growth strategy खुदा apply करना. Let's discuss बखातर external factors के बस scores में आया मिसाल उच्च माना दस्ता में बशा قبلا के मौसम में मुताला करें दाइंजा अशुमा में बिरिन ये मिसाल इस scores कैस ये बखातर internal factor evaluation है अगर internally मिसाल माँ अज़्यक्ता या शरिया नो में गिरें internally माँ weak अस्तेम अगर माँ दो शरिया नो में गिरें internally माँ average अस्तेम अगर माँ 80 तो 4 में गिरें internally माँ the strong position करार दारें. बेन के scores दा external factors कैस चिमाना दारा ज़माने की मौत खाना 2 से 6 बाशिम قبلا ما बर्तन गुफ्तम. I'm just going back. So see it here 2, 3, 6 ज़माने की मौत इंजा बाशिम strategy में बच्ची बाशा growth strategy बाशा can be discussed or described as grow in build intensive market penetration, market development, product development, or integrative backward integration, forward integration, horizontal integration strategies can be the most appropriate for these divisions. चलो कि business internally हम strong है, so externally हम opportunities मौजूद है, so the business can grow. लेकिन ज़माने के बाद 159 करार में गिरें कि average position बुदन. I'm going back. 1.159. So this is the average position of the business in external factors. Then jab business chi kana hold and maintain. So what are the strategies for hold and maintain? Let's discuss them. Can be managed best with hold and maintain strategies. Market penetration and product development are the two commonly employed strategies for these types of divisions. The next one is the 478, harvest, retrench or divest. Let's go back. Is this position 478 के माँ internally हम weak अस्तें व externally कैस हम opportunities low as. So we are in a situation that we have to just harvest a division of the business, or we have to divest, we have to retrench, or we have to liquidate. Now let's see, there is a practical example which is constructed from the scores of internal factor evaluation and external factor evaluation, which we have explained in our previous video lecture. The video lecture मोशमा मुताला कर दें बबाज़ factors मोशमा weight दो दें व rating version assign कर दें व बाहर variable केस total weighted score बदस्तमात व बाज़ केस finally total weighted score for the organization बदस्तमात कि बा internal factors score मो की बुद 2.96 बुद व बा external factors score मोशमा की बुदन 2.98 बुद. तो बेन के मो ये matrix complete करें ज़माने के मोशमा as 2.96 इख़ता बलामे बरें मिसाल 852 व as external factors हम शमा इख़त बेशकल में आया चलो कि मोदी नुक्ता करार दारें द 2.9 व internally मोदी 2.9 शश करार दारें या कि दिगारा खुदा ख़त्म में करना दा खाने 5 ख़त्म में करना कि 5 consider में शके average position है यानी ज़माने की 2.9 शश मोदी internal factors दारें व 2.9 the external factors
يعني internally position ما كاس averages و externally كاس position ما كاس وهم كاس مثال average position قرار داره دیگه پس که ما averages تیم 159 در این وقت ما میتونیم که کدام استراتژی را که اپلای میکنیم و عبارت از hold and maintain and product and market development strategies که استراتژی موفقانه می باشه و بزنس. لیکن اگر بزنس سیچویشن ما که از مثال قرار میگیره در 478 اگر در اینجا قرار میگیره سپوز فکر کنین که اسکور ما که از مثال 1.8 است یا 1.5 است internally و externally که است مثال 1.6 یا 1.9 است. internally ما ویک هستیم و externally ما در لو پوزیشن قرار داریم. در وقت استراتژی ما که از harvest retrench or divest می باشه. لیکن اگر ما در 236 قرار بگیریم یعنی internally ما strong هستیم و externally هم ما در پوزیشن خوب قرار میگیریم در industry. در وقت استراتژی ما که از market penetration, product development, market development, vertical and horizontal integration. So these are the strategies which can be used by the businesses.